Agriculture, as old as civilization, has long remained the backbone of human survival. For generations, farmers have relied on traditional methods, planting, nurturing, and harvesting crops, using knowledge passed down through time. For centuries, these farmers cultivated different varieties of crops without the support of modern science. Yields were often uncertain, and harvests depended heavily on weather conditions. From generation to generation, knowledge was passed down not in books but in practice. In Nigeria, agriculture is more than occupation, it is a way of life. Across vast rural landscapes, millions depend on the land, not only for food, but for income, identity, and dignity. And that is the more reason this forum brings together farmers to achieve one purpose: increase in yields. As today science is transforming agriculture in laboratories, researchers are developing innovative solutions to the growing challenges faced by farmers, whether smallholders or mechanized. One of the most talked about advancements is the development of genetically modified organisms, commonly known as GMOs, improved seed varieties designed to boost productivity and resist pests and diseases. So, shin ita wannan dabarun zamanin an kama shi da kai tsaye kawai? Akwai wani shiri da hukumar Najeriya ta yi kafin ta fara wannan aiki. Duk wanda yake harka da samar da iri da noman iri ya san cewa akwai wani suna ne kamar 'yan sanda ne na iri. Za su je su duba gonar cewar ka kiyaye dokoki ko ka kiyaye ba. Inspectors kenan. Ba za su duba gonar iri. Shin gonar ka shuka daidai? Ba san wata ke cin kuma ita kan kwayar masarar ba tana jikinta. To har waɗanda ba san su ba wani kan suna stem bora ko kuma fort yawan da turai. Waɗanda da ba san su ba amma suna zuwa yanzu. To dole ne mu samu da sabbin irika da su mene waɗanda za su jure mu waɗannan matsalolin da ake samu a ƙasa yanzu. Idan ka duba wata shekara a samu ruwa ya yawa ana kira su flooding, cinye shuka ta samu kamar shekara 2 da suka wuce baya an samu wannan. Shekara kuma a shekara uku wuce baya an samu wannan ambaliyar ruwa ɗin wanda da yawa shukoki sun tafi. A shekara kuma 2 suka wuce sai ka samu bai kai ba, ruwa bai kai ba shi kuma. Amma a ta bara da wacce kusan alhamdulillah an samu a shuka ya kai lafiya. Amma ko a bara hukumar take kula da yin tabbatar cewa za a samu fari ma ɗaukewar ruwa kusan sati 3 a yankuna daban-daban na ƙasar nan masu bibiya su san haka. To idan an samu matsalar ya za a kai abin ka ya jure wannan matsalar, shi ne abin da irin ake so. To wannan shi ne. Sannan kuma za ka iya cin abinci amma a cikin da cutar yunwa. Haka zai faru kullum ka ci abinci kana ƙoshi amma a cikin da cutar yunwa. Me yasa? Abin da kake ci ba shi jikin ke bukata ba. Haka nan kuma mace ce ma idan sinadarin mace fara zuwa mahaifa daga bayan nan namiji ya zo shi kuma ya shiga, to sai a zama an samu malar kadar da sai yar ta zama mace ce. Idan sinadarin macen da ya riga zuwa mahaifar kuma ya fi na namijin yawa a cikin mahaifar, to sai zama mace ce bai kama da mahaifiyarta ko dangin mahaifiyarta. Sau da yawa cikin yayanmu an haifi ɗa bai kama da babansa ba bai kama da mahaifiyarsa ba, amma me sai ce a yi kama da wane danginsa na wajen uwa ko danginsa na wajen mene mahaifiya. Ita to wannan ya samun wannan dabaru ta aka samun ƴaƴa zama maza ko mata da kuma su ɗauki kamanni. To sai masu ilimin kimiyya suka ce to tunda haka ne ai ya kamata kenan mu gwada mu gani. To shi da muke amfani da shi wajen ɗaura aure. Idan kuka laci wannan mai ce ba wata menene wannan masara ce, masha Allah. Saman nan shi ne bangaren mene mahaifa na namiji, kwibin fa bangaren mahaifa na mace. Wannan shi sabon irin da zamani din sinadaran da suke da shi din ba shi da illa da irin waɗannan abubuwan, hatta ba shi da illa ga ma sauran ciyayi da suke da gurin. To abinci da za a ci ba mun yi gwaji na minista da suke gina jiki domin san wake in ka ci asibiti mace mai juna biyu a karkara za a ce ka likita ce ka dinga sa wake a cikin abinci ki gina ciki saboda mene wake naman talaka ne. To wannan sinadaran da ake ciki ba su da wani
abin wannan sanadarin da aka saka mai bada kariya ga wannan kwarin ba shi da illa da zai mene zai shafi abin da yake gina mana jiki. Hasali ma abin da yake kawo matsala game da tikarar ta abinci, akwai wanda ke kawo tikar da abincin dabbobi, shi ma wani yakan iya da karanci a cikin wannan abin da ka samar. Sauran abubuwan da mutum na a cikin yanzu tambayoyi ba ta insha Allah na gode. A kodin shi zaka je an ce biotech crops ko kuma a ce GM crop, to duk ma'anar su ɗaya, suna ɗaya ne. Shi biotech yana nufin fasahar da aka yi aka kirkiro waɗannan iran. Shi kuma GM ko yana nufin genetically modified crop. Ma'anar shi genetically modified crop wato yana nufin cewa an yi amfani da wani ƙwayar halitta an canza wani abu. To shi yasa za a iya kira shi ko biotech crop ko kuma a kira shi GM crop. To shi ka yi amfani da wani abu ƙwayar halitta ka inganta wani abu ba yau aka fara ba. Dan tarihi ta nuna sama da shekara 2000 a doron ƙasa dan adam yana inganta abin da yake ci tare da wasu ƙwayoyin halitta. Akwai wanda bai cin biredi yau? Kowa na cin biredi. Ai Fulani kowa ya san su da biredin BCG. An san Fulani da biredin BCG. Akwai wanda bai cin biredi? To biredi ya taɓa cutar da mu? Yanzu ma ba biredi, dan wannan fanken da aka wakwa ci. Ai ta ma an safara ta da wani ƙwayar halitta. Wace ƙwayar halitta kuke tunani aka sa a ciki? Yeast a ƙwayar halitta ce, mai rai ce. Ba za ka yi fankaso ba ka sa yeast ba. Ba za ka yi ya yake da suna waina yau ba ka sa yeast ba. Ba za ka yi fanke ba ka sa yeast ba. Za a yi bread ba a sa yeast ba. Kuma sama da shekara 2000 ɗan adam ya kirkiro amfani da yeast a cikin abinci. Da yake nan. Biyu, wasu na shan giya. Sun taba tunani yadda me ke sa giya ya zama yadda ke a ɗauki dawa a safara shi ya bada giya? Ƙwayar halitta ake amfani da shi. Wasu kuma suna shan yogurt. Kun taba tunani yadda ake yogurt? Ƙwayar halitta ake amfani da shi a yi wannan yogurt. Sannan wasu suna cin cikwi wata kan cheese. Shi ma saboda shekara 2000 ana ta cin shi a doron ƙasa. So ba wani abu bane sabon abu yau. Dan ka ku haɗu da mutane ce GM na kashe mutane, GM na kaza, GM na kaza. To GM ba yau ta shigo duniya ba. Iyaka sunan da yanzu ne ya zo gare mu. Yana da kyau idan kana so ka ga abu ko kuma ka guje shi ka san menene ba. Kan mutum ya zo ya ta maka ƙarya ya ta maka giya maka abin da ba su ba. Dan da uku duba a duniya yau ko me kake siyarwa, wani na son ka da shi, wani na bakin ciki ka da shi. Wani zai aibinta shi ya ce kana zuwa wurin malam kuwa ne kaza ka sai kaza, ai ba ta da kyau, zai ja cutar kaza zai ka da iyayen mu ai an kama magi sun guje magi, amma yau ba magi ba abinci, kowa ma ya da na kasa kishi ba wani sa a maka da shi. So ana ci gaba a duniya. So ita bayan techrop ba wasu abu ne wata irari ne da aka riga aka canza musu halittu da kwaya. Kuma menene ya ba da dama a yi wannan fasaha? Malam Lawal ya fara bayani a kanta. Akwai kwayar karamin a kowane ɗan adam mai rai, shi ne karamin kwayar halitta. Kuma abin da ke cikin wannan kwayar halitta ko dabba ne, ko mutum ne, ko shuka ne, ko menene in dai mai rai ne cikin ne. Shi yasa ya bada dama ka cire a wannan kaza ka mai da a wannan kaza. Ka gane? Sabila ne wannan abin da ya kunshi wannan kwayan mafi karancin halitta ne a duk mai rai. Ana ce mai DNA. So shi yasa yau yasa abokan aiki na za su iya cire DNA daga wannan shukan a kai ta wani shukan. So ita bayan crops ba wani abu bane sabo. It's just that wanda ya bada sunan shi ne mana laifi. Dan sama da shekara 30 ana cin biotech crops a duniya. Ku duba America, dan mutum ne America za ta shigo ta yaƙi. Dan mutum
na kasar su duk yadda suke dan mutane ne masu son kansu. In ka san ka bi labarai ka ga yadda Amerika take, mutane ne masu son kansu. Mutum ɗaya nasu za su iya yaƙi da kai. Amma kun ga yau an waye gari Amerika ana cin GM. To ai tana da lafiya. Inda ba ta lafiya Amerika za ta fara ihu, za ta kowa ma ihu a kai. Yau duka muna sa zani, kuma zani yawanci zani da muke sa a kasuwa daga ina ke fita daga China. Kuma China tana cikin a gaba masu amfani da GM cotton. So in ma ka ce baka ci ba ko kana sa ka riga ka sa. Bare ma za ta doro ma ka ci. Za ka je supermarket za ka ci wani abu, duk da dai doka ya ce duk wani abu da aka kirkiro na GM a sa label. Sabida ya kasance ci, in kana so ka ci wannan lalurar ka, in ba ka so wannan lalurar ka, amma ai label ɗinta don a baka daman zaɓi. Haka doka ya ce. Amma da yawa wasu ba su da ilimi, ba lallai ka sani baka ci. Amma yana da kyau ka fahimci menene GM. So da gobe idan ana magana akai zaka iya cewa a haka yake, kake mun ƙarya ko ka kai mun ƙarya. GM crops ba ka da wannan matsala. Sabida an inganta su yadda kwari ba za su hau kansu ba dai a kai ga feshi. Sannan kuma yanayinka, feshin nan ba mutum kada yake ma illa ba. Duk wasu halittu da ke gona ma sai musu. Kai kana feshin kila ka kashe wasu kwanin da ke addaba, ya adabi shukoki. Amma kuma tana na tare na nan da yawo a ƙasa a cikin gonaki, tana ma tana da amfaninta. Sabila ne idan ba tana akwai babban rashin da za ka yi. Ai kullum ilimi ne yake kawo wani abu. Haka shi ma wannan fasahar da muka taso ba a san cewa har wannan masara dan aure da muke shukawa muna samun daga buhu 10 zuwa buhu 30, da ba mu san shi ba. Kun ga ilimi in ya zo da abu yadda ake gane mutum na da wayewa, sai ya yi nazarin wannan ilimin ya gani me alfaninsa me cutarwarsa. In alfanin ya fi yawa shikenan sai a ɗauka, ba wai don ba shi da illa ba. Misali, duk wanda ya noma masara dan aure ya san cewa yana da kuma taki, kuma yana ga ciro mai wannan maganar. Haka kazar gidan gona da kazar gida, in ka ɗauko kazar gidan gona ka ajiye ta ka mata kiwo irin kazar gida, me zai faru? Ba za ka samu abin da kake so ba. Sai yanzu kuma sai wani magani da ake ce ma artemisinin ake iya magani ko? Kun ga kenan wannan ƙwayar cutar malariyar yanzu ta daina jin chloroquine, saboda me? Kullum ana amfani da chloroquine, ita ma malaria sai ta yi hankali ta fara girgicewa, ta daina amfani, ta daina jin wannan maganin. Haka shi ma wannan ilimin fasahar, kwari in sun ci sun mutu, kwari sun ci gobe sun mutu, jibi in suka ci za a sami 'ya'yansu wanda su kuma suka ci ba abin da zai musu. Ya kamata mu san wannan. Ilimi in ya zo ba mu kaɗai muke da ilimi ba, ƙwararruka ma na da fasaha. Shi yasa aka fito da wannan abin. Abu na farko shine refuge planting. Duk sanda ka siya irin wannan irin don ka noma hekta guda, to ka siya iri ɗan kaɗan wanda shi kuma ba a canza masa ƙwayoyin halittu ba, ka shuka abu. Me hikimar? In ƙwari suka zo suka ci wancan mai kyan za su mutu, wasu kuma za su ci mara kyan, me zai faru? Sai su samu walwala. Me zai faru? Suna da ilimi sai su tura ma 'yan uwansu, kowa ya zo wannan wurin. Kun fahimta? Sai kuma su taru a wannan wurin, ko ba komai, wasu sun mutu wasu kuma sun wanzu. Kaga ilimin ba a canza ba. Za su ce ai ko wancan da kuka ci maybe feshi yayi. Kun ga ba za su takura wa kansu wurin canja tunaninsu ba. Haka masara, in ka sayi masara na hekta guda, misali ka sayi kilo 20 na irin masara, sai ka sayi kilo 2 namu na gida wanda ba a canza mar ƙwayoyin halittu ba, a gonanka sai ka shuka. In suka zo gonanka ƙwararrukan nan za su taɓa wancan sai su mutu, wasu kuma za su taɓa wannan ba za su mutu ba. Me zai faru? Sai su gaya wa duka 'yan uwansu, ku zo mu ci wannan. Har damina ya faɗi ya tsaya ya wannan ya ƙare, suna kan wannan, hankalinsu bai canza ba. Wannan yana da matukar muhimmanci. Wanda ya zo ma'aikatan mu ya ce yana son irin waɗannan irin, sai a bashi irin kuma a masa haɗi da wanda kuma ba a canza mara halittu ba. Ina fatan mun fahimci wannan. Amma abinda ake ce ma cover crop ya rufe ko ina, wannan wurin da kuke bari shi zai bada rara wani abu ya shiga cikin gonarka. So ya zama na gonarka iya ƙoƙarinka ka tabbatar gonarka a rufe yake. Bayan sati 1 sati 2 da yin shuka, duk inda ka gara maka bai fito ba, samu wani sabon irin shuka shi.
ko da ko ba za ka girba komai ba ya taimaka wurin rufe ma gona, akwai dalili ko ba haka ba. Na san kuma iyayenmu sun san wannan, matan mu ma da ke shuka sun san wannan. Sannan kuma kamar yadda malam ya faɗa, in ingantaccen iri ne baka da haufi shuka guda ɗaya. Amma in ka san irin ka na da matsala, kafin ka zo gona waken ka duk ramuka ko ta ina, wasu a cikin mu haka suke ko, wallahi wasu in suka zo waken su suna shuka suna ganin ramuka. So wannan irin shuka guda biyu, kai ba ma biyu ba, irin waɗannan irin shuka uku. Amma in iri ne mai inganci daga wurinmu, duk rami ka sa guda ɗaya, insha Allah za su fito ita. Amma dan Allah kar mu sa wake shi kaɗai ba tare da mun sa masa taki ba, ko na gida ko na zamani. Ina fata mun fahimta. Sai kuma ciyawa, na yi magana akan ciyawa. Wannan irin ba jure ma ciyawa yake ba, ƙwari yake jure ma. Saboda haka dole mu gyara gonanmu daga ciyawa, mu nome ko kuma mu yi feshin ciyawa. Haka ne ko ba haka bane? Mu gane, kar wani ya ce wannan waken masana sun zo sun ce yana magani 100 ba ɗaya, kamar maganin gargajiya wanda za a zo a ce maka wannan maganin sanyi, maganin rana, maganin kaza. Ba haka muke ba. Iri kawai yake maganin ƙwarin ma ba kowanne ba. Mun fahimta ko? Saboda haka kula da ciyawa na da muhimmanci. Wannan su ne ƙwarurrukan da muka yi magana a kansu. Wannan ilimin zai magance wannan ƙwarin. Amma kun ga waɗannan ƙananan nan, prof haka ne, baya maganin su. Waɗannan shi yasa na ce ni feshi ko da so ɗaya ne ko za so biyu. Wancan ƙwaron na sama shi ya fi muhimmanci. A cikin ƙwarurruka kusan fiye da kashi 50 shi ne. Amma akwai wasu kuma ƙwarurruka ƙanana wanda za ka kuma suna damun shukanka, ga irin su nan. Waɗannan mu yi musu feshi. Mun fahimta? Mun dai fahimta ko? Amma waɗancan tsutsotsin sun fi muhimmanci kuma su suka fi illata wake, su ba sai ka musu feshi ba. Amma ƙananan can a musu feshi. Shi yasa muka ce ko so ɗaya ko so biyu su ka magance su. Mun fahimta fa lokacin girbi, kowa ya san lokacin girbi ko ba haka ba. Da zarar ka shigo gonanka, ganyen ya tashi daga kore ya dan fara dawa dan rawaya haka, dan brown ko, lokacin girbi ya kusa. Sannan za mu taɓa kwansan mu ji shi, in muka tsinka muka karkada za mu ji wake na yawo a ciki ko. Wani lokacin ma ya fara barewa da kanshi, lokacin girbi yayi. Na san wannan ba sai na koya muku ba. So girba wake kamar yadda muke girbe namu na gargajiya, haka za mu yi mishi. Muna fata mun fahimta. Abinda kawai na ƙara muku a nan shine gyaran gona, sa takin zamani ko taki na gida, sannan kuma gyaran ciyawa. Sai kuma lokacin shuka na da matukar muhimmanci. In kai shuka da wuri ya fara fure, ruwa ya dake shi ya karkade, to fa insha Allah ba za ka samu komai ba. Duk waɗannan abubuwan matakai ne wanda in ka kiyaye, sai ka ji ana magana malam Adamu ya samu buhu 30, malam Iro kuma da ya shuka wannan irin da ƙyarra maƙarƙata ya samu buhu 10. Saboda wannan, ina fatan mun fahimta. Wake kenan. A gurguje kuma mu koma kan masara. Shi masara wannan duk muna da ilimin masara. Kamar yadda na gaya muku, duk wani hidima da za ka yi masara, 'yar aure, wannan ma za ka yi masa. Abinda kawai ba za ka yi ba, feshi. Sannan kuma aka samu kamfan ruwa, wannan masaran na jure masa. Wannan masaran abu biyu gare shi. Na ɗaya, kun ga wake abu ɗaya na ce muku, jure ma ƙwari. Masara kuma abu biyu ne, yana jure ma ƙwari, sannan kuma yana jure ma kamfan ruwa. Wato ruwa, wani drought kenan ko? In aka samu rashin ruwa, wannan masarar duk kewaye in masara suna nuna gajiyawa, wannan masarar insha Allah za a ganta da juriya. Abu biyu, ƙwarin ma kala biyu ne. Wannan waken ƙwaro kala ɗaya ne, wannan masara kuma ƙwari ne kala biyu. Ƙwaro na farko shine stem borer. Me stem borer? Ƙwaron da ke shiga karan masara, a jikin kara ka rika ganin ramuka, shine stem borer. Sannan kuma akwai wani ƙwaro wanda ke cin zuciyar masara, ita kuma ganye take ci, ita ake ce ma fall armyworm. Wannan masarar za ta jure mu ƙwarurrukan nan guda biyu. Kun ga ɗazu na ce muku wake ƙwaro ɗaya ne, maruka vitrata, wato pod sucking insect. Wannan masara kuma ƙwarurruka guda biyu. Na ɗaya shi ake ce ma me? Stem borer, mai shiga cikin karan masara. Na biyu kuma fall armyworm, mai cin zuciyar masara. Za ka ga in ka shiga gona daga saman masara duk ta zaizaye, sai dai kai ta ganin gari-gari. Masu noma masara kun san wannan ko?
so kun ga wannan masarar ma ina iya dan san kai in ce ya ma wake ko ba haka ba, tunda shi kariya uku ne, ga kamfan ruwa, jure ma kamfan ruwa, magance stem borer, magance fall armyworm. So shi ma za ka yi mishi feshi, tunda ai ba shi ne kaɗai ƙwari ba, shi ma za ka yi mishi feshi ko so ɗaya ko so biyu, amma insha Allah sauran ƙwararrukan baka da matsala. Zai lodo kashin dabbobi ya kawo gonansa tun lokacin kafin ma damuna ya kankama, yadda da an ruwa ya zo ya dake shi zai gauraya kuma ga ingancin wannan takin ya wanzu a cikin gonansa. So kun ga taki na farko takin gida, namu na gida ko taki na biyu kuma takin zamani. So muka yi haka taki guda uku, in Allah ya yarda in kana ɗinke buhu sai mai sai da buhu ya gaji da kai, ka dinga tura masa lau ƙaro guda 10, wancan ba shi ka guda 100 ba, a ƙaro 10, an jima ka ɗan ƙaro wani 10. Fatan da muke kenan duk a cikin mu ƙarar da buhun garin nan, ko ba fatan da muke ba kenan? A ita cewa tu ƙaro wannan ba ina zuwa kashi yake tattara abu wannan ko ƙasa yake ɗiba, a'a tsabar masara muke ta tashiwa muna sakawa, kuma Allah ya so da fatan da muke kenan. Yawwa wannan kenan. In Nigeria, however, the adoption of GMO crops has been slowly. Many farmers remain cautious, influenced by misinformation and unverified claims about their safety. That is why these farmers' media engagement on agricultural biotechnology could not have come at a better time, bringing together experts and farmers to separate facts from fiction. Beyond lectures and presentations, the forum created an opportunity for direct interaction. Farmers shared their concerns, asked questions, and received practical answers from experts. To ban sani ba, tambayar zan farko yanzu zan tambaya da shi ne a cikin nan me muka sani game da wani abu da ke cewa genetically modified crops, mana wannan sabbin na zamani da ke dabarar zamani. Akwai da suna ce akwai wani abu genetically modified crop. Professor, maybe you can still chip in. The question is, what do we know about genetically modified crop? Have we ever heard about it? What have we heard? Both positive and negative. We want to hear from you. Kun taɓa jin an ce akwai wani iri na genetically modified? In ka taɓa ji masu maji daga gare ku, me kuka ji an ce a kansa? Me kuka ji kafin mu zo mu ga me kuka gani kun taɓa shuka ko wani abu? Duk wanda yake ya zama da zai daga hannu zai bai fara. Za mu fara da kai? To bismillah. To alhamdulillah na yi farin ciki, sunana Musa Adamu, na yi farin ciki da waɗannan likitoci na wanda ya shafi noma. Akwai a fahimta na dai akwai abubuwa da na fahimta kuma wanda ya buɗe man wato haske na kokola a cashi na game da noma. Wannan kungiya dai ban taɓa noma abinda suka kawo ba, amma akwai kamannin wake tunda duka kowane wake kuke babbantawa, amma muna akwai wake fari da muke nuna kamar yadda aka nuna mana wannan guri, kuma yanayin feshin da muke yi a nan na karu ba yadda kuka karantar da mu. Yawanci wani kuri ana samun kuskure, saboda haka gurin feshin nan kamar yadda aka ce kusa da gida in an yi feshi yana iya shafan mutanen gida ba tare da su shafa wannan abu. Kuma na biyunsa game da ake cewa shi shinkafan ne mutane suke cewa yake kawo masu illa, kuma ba shinkafan ne ba, abubuwan da ake kawo waɗansu wanda ba gwamnati ba suka kawo ba, masu talle a wurare daban waɗanda chemical da suke kawowa ba asalin wanda ingantacce ne wanda aka tabbatar da shi, mutane kuma suna amfani da shi. Saboda haka wannan wake da kuka nuna mana, to mu muna yi shi ba mu san wannan ne ko ba wannan ba, don irinsa ne ni idona ya gani, don gaskiya musamman ni ina nomansa da irin ɗan bornon da ake noman. Kuma yanzu na gamsu cewa yanayin da shi farfesa ya bayani, yanayin cukan waken, yanayin ruwa da yanayin lokacin da ake shuka wannan. To saboda haka ni a wannan guri
na fahimci zamana da na yi a nan, kuma muna buƙatan wato ƙarin wannan abu ya bunƙasa a tabbatar ba ma wai mu aika a je mu haɗa kuɗin mu aika ba. To in Allah ya da mu haɗa kawunan mu, su ma'aikata daga can ma za su ya kawo mana tireloli zuwa inda ke ba, don ana noma ba ƙaramin noma, sai dai rashin sani yadda za a yi noma ne ake daɗe ana shan wahala. Saboda haka na gode. So tambaya gare ka, kai me kake nomawa? Cotton. Ka taɓa labarin wannan sabon irin na da aka samar da fasahar zamani na cotton, na BT cotton, ko ba taɓa labarin sa ba? Ka taɓa shuka shi ko wani abu? To ga mana gaban da shi. Na kwanan mu duka. Ina mai suna Manase GC. I'm here to represent Mr. Darius Ogo. Yana aiki tare da NSUK, that's National Agricultural Development Program. So the guy have been working together with him for some time. So there was a time they look at cotton. Akwai lokaci da muka yi noman cotton a can lafiya, which was a field trial a kan demo plots. So whereby I'm cultivating cotton, that's sample variety, sample 7. There are also sample states. We trial nationally a lafiya in order to motivate these farmers. Because farmers are so adopting some new intakes, crops in number. So we have to do the trial on the field in order to know how it will adapt to the climatic environment of Lafia. Because most farmers are middle bed number, so are so normal cotton, so with the help of these new varieties, at least it yielded well. These are motivating farmers in order to partake in this cotton production. A cikin abin da kuka noma na cotton, akwai wata da suna mahiko? Or not really. Not mahiko? Yes. Okay. So, amma cotton performance na shi ya yake? Okay, ya yi yielding da kyau, it's yielded well. Excellent. Me wake? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yaya kake noman waken ka na gargajiya da ka saba da shi? Yadda nake noman wake na gargajiya da wannan ya kwami wannan iri sai can iri, amma abin da yake so ya fahimta a wuri na in ba shi labari, san ɗiba gonan kasa da shuka namu da na saba da shi a gefe, shuka wanda ya komin a gefe. In shekara yana so ya zo ya samu information a wuri na, kuma ana hakikanin gaskiya ni wake da na shuka shi nuna mana da sunansa bai rike ba, kuma saboda jin daɗin waken ni da na kwashe namu na gida sai na kawo da shi. Kaga na fara so ɗaya ne, da na kawo da shi sai na ije wannan yanzu na da reserve, ba za mu iya siyasa da kasar tambaye kuma wanda na ije irin ba zai iya samun illa a gare ni ba kamar yadda muka saba irin namu na gida. To amma ni na san jin daɗin da na yi, dan lokacin da na ce shi na fara shuka da ricin dakata, kar in shuka shi da wuri kai garaje tun da na saba da namu dakata, sai dan kaɗan da na bashi kamar yadda ya faɗa min sai ruwa ya soya abin nan a yadda jama'an wake su yi nisa sai na sa wannan. Kuma an laƙiƙanin gaskiya farfesa na ji daɗin wake na fi kowa muna, don abin da nake samu ni na ganin kimaninki 100% akan waken nan. Kuma feti da kuke bayani akan wannan wake mun saba da feti na kai 6-7, dan jan waken nan muna mishi feti 7-8. Shi wannan na yi so biyu, na biyu ma je kana yi kakara ce bai yi ba, amma an laƙiƙanin gaskiya na ga different da sauran wayannan wake. Muna godiya. Maybe let's hand over back to Prof. So Prof, you have been hearing about the GM crops. What maybe you came across in terms of either both positive or negative, at least from the public? Actually, with respect to genetically modified crops or biotech crops, we have a lot of information as negative and positive. But the whole essence of genetically modification is for crop improvement, is towards the positive. For example,
like the commercially released varieties we have in Nigeria. You can hear the testimonies of the people. The BT cotton, the PBR Cowpea, the TELA Maize. If you look at the TELA Maize, drought resistant. Genetic modification would change the genetic constitution of the crop or the plant so as to insert gene that will express that drought resistance, pest resistance. Let's give the example of a farmer who has maybe 3 hectares of farmland. He spends 20 million, let's say 15 million naira on pesticides. If he is given or introduced to genetically modified TELA Maize, that person is going to save 15 million naira. Multiply it by 100 farmers, 15 million times 100. You see, it's a lot of economic boost to families of the farmers. So another thing is high yield. So a lot of benefits. But now it doesn't mean that people don't give negative information. But those negative information have not been verified, have not been proven beyond reasonable doubt. Just like the lecturer, the professor during her speech. United States of America, one of the highest countries that have adopted and are using and producing and using GM crops. Up till today, nobody has proven beyond reasonable doubt that these are negative effects and they are not dying. And so if they are not dying, we should not be afraid. We should accept that these things, we can plant them, we can produce them, we would have our lives changed financially, economically. I'm happy to hear from the farmer, agitator. From how many? 10 to 30. 10 to 30. See the gap. He must have smiled to the bank. And if all of the farmers here are smiling to the bank, if you organize this kind of forum next year, this place will be filled up. Thank you. Thank you so much, sir. Ka tabbatar labarin cewar shi wannan wake ko kuma ɗinɗikan zamani ɗin da ake kawo. Shin suna da wani abu ko da faɗa ba? Profesa, na ji daɗin tambayar da kika yi. Don a farko da aka mana wani irin na ɗan ji tsoro. Saboda tsoron da na ji shine wasu lokuta a Sokoto an kawo musu wani bakon iri na albasa sai suka yi asara. Da na tsorata sai na ce to amma ba mai yi ba Allah ba. Sai na shahada na gwada kuma ko a bayan da kake faɗa Profesa, na ji tesin shi akwai difference tsakaninmu da namu. Don ya gaya min cewa ba masu kosai su gwada, ba masu alale su gwada, kowane ya bani information kafin ya zo ya ɗauka wurina. Duka kuma na jaraba akwai difference ɗin aukinsu da irin namu bayan cima a baki. In za su yi kosai da kwano ɗaya da rabi ne, wannan aka yi kwano da ɗaya saving kamar yadda yi wancan. In da ya alale da kwano da rabi ne ko biyu, wannan kwano da ya kai amfani shi zai saving kamar yadda aka yi wancan. Duka kuma bayan da yamin duka na gamsu na kuma kowanne ɗaya bayan da na jaraba. Saboda dama Profesa ni kowanne rabi aka bani na shuka shi ko a irin namu na gida ina mishi interview ni da kaina. Bai ko ABCD ba amma rogo menene kowanne na zo na cire sun cire sun kalli wannan sake zuba fefe kalli wannan. Me dalili saboda muna dan daukan wani experience kada ciki. Saboda mu tun muna yara ABCD din mu kenan, 1 2 3 din mu kenan. Mahaifina tun muna raye har yau fati bai taɓa nuna min ko ABCD da bango ba. Daga noma sai karatu mamadiya sai kiwo iya kamin da sanin gida. Yau kuma ta kai zan ban daɗa duniya na kan wannan kuwa in taƙaita ina zan iya kai shekara kamar 60 ko 50 da wani abu. Tun ana kai ruwa buge ma gona a tura ma buka guje mu yi wannan. Dan har yanzu kuma ban da wani abu da ya rike min gidana da yarana irin wannan noma. Har muna lallekawa wani shekara kamar yadda kawai da Farfesa na je Gwagwalada na nemo irin masara. Dukkan da ake noma na zagawa bakin gwargwaro nemi yanayin iri. Saboda ko mata ne da aka aura ka yi kokari ka duba iri gredi in Allah da yanzu da ka ga yaro ya fi ne ba.
kaga ya abuna to haka iri ke da kyau ka zaɓe kan ka shuka iri shirme wallahi mu duba iri garanti don Allah ya da kamar yadda wani bayani a baya in yi shuka masara ya samu goma amma da iri mai kyau ne bai karya ba dan na gwada da gani sai yara na gona ina duka masara yana kai bu 40 30 da zuwa sama haka wake kazalika saboda yanayin iri ba wai karfi na ba kuma farfesa ne kuwa yake bayani cewa ka gyara gona wani abu ne Allah hakikanin gaskiya na kuma a wannan dan kai noma ka hol din nan indai har ka gyara wanda ya heta ba ya gyara ban Allah da kai sai ka tsere shi amma da wanda zai yi musu ruwa zuba ya gwada gonar shi gani amma mu ya guri kar mutum ya kawo mun karbi speaker muna so mu kara ma aya zaki wannan kungiya nasu ba mu san su ba sani ba ballantana cikin wani abun nan ne aminin mu ne ya sa ma ciki mu kungiyar mu na manoma a cikin garin Keffi muna yaro ne kuma kowa na ganin inda a jihar Nasarawa ne ko a duniya ya san yarwa to muna da kungiya ingantacce na manoma a yarwa a nan da muke da kusan shi aminu wai gayyace mu muna da yawa mun rage ne idan an ce mu zo miliyan ko ya ayyuka masu kuma za su cika nan saboda mun haihu muna godiya sosai to alhamdulillah tambaya ta karshe tun da ka fara noma wannan ka ci shi ba ka wajen an ce ko an ci waken an ciwon kai ko an ba da samu kwana ba cikin sauran cin waken alhamdulillah professor ni din na tunanin tun da na fara ban da wannan wake da na ba su ba wanda ya taɓa common complaint ciwon ciki ko kafada I don't care wallahi kowa yana min godiya har gobe a manoman ma na kungiyar wallahi kun da za su ɗauki abin wasa ne tun da na ɗan bawo ne ja yanzu yana bi na yadda ka san mata da miji to saboda haka professor wallahi ni na fi ku farin ciki da wannan dan ba ku taɓa gani na ba yawwa muna godiya auduga akwai wani abu da ka ƙara fahimta a cikin game da audugan kuma tun da wacce kuka shuka waccan ba ku samu mahiko kuɗin ba ka ji labarin wani ya samu irin wani auduga ko ku samu ku labarin wani ya samu ita ba Galibu genetically modified seedling. iya ok ka san da shi amma ba taɓa shuka ba a kaji wanda ya shuka akwai wanda do you know somebody who planted it? Not really. Okay, but you have heard about it? Yes. What did you know or heard about it? Okay, well, I want the Navy relation. Since it's genetically modified, there are resistance of certain environmental changes. When it comes to pest infestation, they are resisting to infestation of pests. One their sugar, and one is also high yield. They are the yield may lower. Once that's what we heard about it. So, what is your now intention? Will you be willing to accept, or adopt that new variety? Yeah, definitely. I'll surely adopt the conventional one. So, yes. This one you can equally adopt. Yes, sir. Thanks. Zaki mana bayanin sunanki da kuma me kike nomawa, kuma shi kin taba jin labarin wannan GMO ko sai ka zo yau nan wurin? Ni da gaskiya salamu alaikum sunana Maimuna Idris gari na Jigwada wace karamar hukuma ke? Keffi to madalla. To ke me kike noma wata ina noma masara banda masara ba kya noma kuma sai masara sai wake to alhamdulillah. To shin kin taba noma wannan irin koko zuwan ki yau kika fara jin labarin wannan irin? Gaskiya ban taba noma shi. To amma ki taba jin wannan irin? Gaskiya ban san shi. Ba ki san shi ba? To amma a jawabin da kika ji yau kina ganin irin nan bai tare da wani matsala in an baki shi zaki iya noma shi, kuma me kika fahimta a bayanan da aka yi akan irin nan? Gaskiya ni na gamsu da irin, amma ni in na same shi ina son shi. Kin samu kina so? Ina baki yanzu me yawa girman gonan naki? Babban gona gare ki ko kuma daidai bayan kicin ɗinki? Gaskiya ina ilta ɗaya zuwa biyu. Alhamdulillah, ake babban wani ya ce gaba ce. To so yanzu in na baki TELA Maize ko kuma 20T Cowpea zaki amfani da shi? Zaki shuke shi gaba ki da?
inda zai ɗauki daidai gonan ba to sai ya shuka shi. to dan me yasa za ki shuka shi, me yasa wani irin kike son sa? Gaskiya ina son sa saboda ni na ji iri ne mai inganci wanda ni karan kaina ma da ji kawai ana bayanin irin ba kawai a kujerar da nake zaune kawai sai na ji kamar ma ga ma irin kusa ne. Alhamdulillah. Malama ta gaba ba ta wannan abu mai kina iya fara da sunanki. Assalamu alaikum. Sunana Fatima Adamu. Daga yankin ina kike? A inda Maimuna take wurin muke. Ai sai kin faɗi ba wai inda Juba da nake. Okay, daga hukumar Keffi kenan? Eh. To me kike nomawa? Ina noman wake, ina noman masara. Wake da masara? To hekta nawa kike nomawa? Ina noman hekta 1-2 kamar yadda ta faɗa. Gonan naki ne ko haya kike? To muna haya. Muna haya ne? To ba laifi. To shin wannan irin masaran kin taɓa jin labarin ta ko kuma sai dai ka zo yau kike jin labarin? Gaskiya yadda na zo yau ne na ji labarin shi. To yanzu in ke koma a bisa bayanan da aka yi, za ki shuka wannan masaran da waken? Zan shuka. Kin tabbata? In Allah ya kin yarda da wannan irin? na yarda da shi. Me yasa kika yarda da ita? Yanda aka yi bayanin shi. Bayanin ne aka yi. Yanda aka ce irin na da kyau. Ya yanayin kyan ta yake? In an shuka ta ba sai tare da an dinga cika mata feshi. To wanda haka ko me kika fahimta? Na fahimta idan har na yi shi zan ji daɗin shi. Ba a cikin bayanan da su profesa ya yi, an yi magana cewa masarar tana jure hani. Ba ta gani shi ma wani abu ne mai mahimmanci? Tana da mahimmanci. Ko da yake ku ba ku da matsalar ruwa, ina ga shi yasa ke bai sa tunanin ki akan wannan ba. Okay, Mrs. Juliet Emmanuel. So how are you? I'm fine. At least I'll be able to recall your name. From which local government do you come from? Keffi local government. Under which area of Keffi? Tigwada. Okay, you are from the same area with them. Are you a farmer? I'm a farmer. What do you plant? I plant BT cowpea. You have been planting BT cowpea. Yes, It's ma'am. beautiful. So now you can tell us about BT cowpea, since you are a BT cowpea farmer, so that others can hear and benefit. How do you say it in church? Testimony. You are going to give us a testimony on it. So we are listening, Juliet. We started, I and my husband started planting BT cowpea 3 years ago. So when we started farming, the first year we planted the normal iron beans, our yield was very low. So my husband is the kind of person that does the research a lot. He does research. So he started doing some research and find out that IRO has a particular breed, that is BT cowpea. So he wanted to plant groundnuts. They have a particular variety too. So he went to Zaria, and on getting there, they said they have that particular variety. So all thanks to Professor Hassan and Dr. Ado that encouraged him to farm the BT cowpea. So at first we bought 100 kg of that BT cowpea. Even if it was expensive, we just have that faith that the BT cowpea is going to give us a good yield. So the first season we planted it so early that before we know what was happening, we didn't even discover the BT cowpea have started flowering. It was after 26 days we saw the BT. One of our farmers saw it and said, "Your beans is flowering, what happened?" So we started seeing the testimony from there. So after that, the next year we farmed it, likewise last year. So last year was a bigger testimony because they said you can farm it both the rainy season and the dry season. So we farmed it May, that was first week of May, and started flowering by June. So July we harvested. Our land was fallow because we needed to plant beans for the second season. So the BT cowpea has actually been a whole lot of benefit, and the yield is very high. We went for it because of the yield, because you know most of the times a farmer wants to, the period at which we farm is no more than 6 to 7 months, and the rest of the months you will just be idle doing nothing if you don't have any job. So he decided to go for that seed because he wanted something that would give him more yield.
And farming that beans too, people were complaining that it's GMO, you can't eat it. We ate it. If you cook it, it does not waste time. If you cook it and beans together, they go at the same time. So I think BT Cowpea has actually helped us a lot. Okay, if I may ask, since you are a cowpea farmer, could you quantify the yield? I mean, how many bags? Normally when we are planting the normal cowpea, how many bags you were getting? And when you started planting the BT cowpea, how many? Is there any difference in the number of bags? Yes, for a whole lot of different. I think the first year we planted the normal beans, on an hectare, I didn't think we got up to 5 bags on an hectare. So I think that was what actually prompted my husband to actually do a whole lot of research. So when we planted the BT cowpea, I think that first year we got like 1.5 ton per hectare. And the next year it increases because we started doing more research, calling Professor Hassan and Dr. Ado. They started giving him more ideas. He needs to apply fertilizer, he needs to till the ground, and every year it's always increasing, especially if you have a fertile land. Okay, that's very good. And if I may ask you, normally when you plant your normal cowpea, how many times do you spray chemicals? And when you started planting the BT, were you spraying how many times? If you can be able to remember. Okay, for the normal beans, you have to spray up to 8 times. But for the BT cowpea, since it's very fast, within 70 to 80 days, so you don't spray more than twice. Okay, just only twice? Just twice. And it dries on time. Okay, so that's very good. So if I may ask the last one again, you have been eating cowpea, and now you are eating BT cowpea. Is there any difference in terms of color, taste, odor between the normal? In terms of color, I don't think there's any difference. If for instance, I pour BT cowpea on the ground and then the other one I pour it, can you differentiate them? Is there any abnormality? No, there's no abnormality. And your family, did anybody eat and develop allergicity or vomiting or any form of anything? Not at all. Health-wise, no any reaction? Not at all. Okay, so thank you very much. Okay, hand over to the last madam. Please, madam, introduce yourself and where you come from. My name is Ahmadu Bello. I came from Latvia. Oh, that's wonderful, from the headquarters. Yes, ma'am. Okay. Madam. Yes, ma'am. You are a farmer. I am. What do you cultivate? Maize, cowpea, cotton. Which crop? I am into maize and cowpea. That's beautiful. So you take papa and kose. I take papa and kose a lot, as you know. Exactly. That's why we'll find out from you. Have you ever cultivated any of the BT crops? Well, no. Oh. I have not sincerely, but I intend to from today, from the testimonies, based on Magana and Energy, as if it should be available. I was hoping they have it on ground, and I say, so that you come and get an email. Don't worry, we have it on ground, but in that area. Okay. We'll find a way to get it to you. It's all right, ma'am. So, madam. Yes, ma'am. What exactly do you like about these BT crops, like the maize and cowpea, from what you have had today? From what I've heard today, I'll actually share my testimony. Last year, I know Mama Sarah hectare, but because by improved variety, when it now hala so sick. You know, at some point I was saying, "Kai, no man ya bangani ba." When Susana no man Susamu yield so say, what happened? Nina a whole hectare this year, but Samu yields in the Akamata ba. You know, from the training and from everything that I've gathered here, to start with it, last year I knew Mama Sara 1 hectare, then I found a sataki na fara the Urian. But I have gotten this knowledge here today that Yakamata fara the NPK. Na fara the urea na kara sa the NPK. Na kashe kudi so say but the yield was not much. But thank God I am here today. Now go de nazo na some knowledge Yakamata, it should be the other way around. And another carry the Naso in when experience the Nasamu last year, Naso in using improved variety na maize. Yellow one. Now say that they are sincerely speaking, but here too now the Suneshiba. But the experience I had last year, the one someone experience all these years, the Lake no Maba, Nasaba and Fani, the Iri Negida Nada.
So I felt the yellow one bari gwada leda guda daya. Unfortunately for me, ban taba jin wani yayi wannan asaran ba, amma ni kuma akwai yabon mamaki. Gaba daya one bag that I bought last year, the yellow one, na yi noma ko guda daya bai fita daga kasa. That is very serious. So I kept asking questions, me ya faru? What happened? Ni all my life tun ina karaman yarinya da muna noma ban taba ji wai an yi shuki ko guda daya bai fita daga kasa ba. So you know, I kept asking questions, and the answer I got shine there's a likelihood killa wannan iri ya dade a buhun nan ya kwanta ya expire. Yes. So you know, at some point I was saying ni ba zan kara sayan improve variety ba based on the experience that I had last year. But from everything that I got and the learning here today, by the grace of God, the person that was sitting close to me, I was telling her, Naza taza su zo mana da iri ne, because I was willing in saya da shi yau in je gida da shi, but nevertheless, I will not give up. By the grace of God, in Allah ya yarda, zan saya wannan improve variety in noman shi. See, BT Cowpea in I have not used it, but sincerely speaking, and to be sincere ba zan yi ƙarya ba, ban san ba ana sa ma wake taki ba. Don ga shi yau na san ana sa ma wake taki. Zan say this improved variety by the grace of God 2026 zan shuka shi. Next year mun sake haɗuwa zan ba ku testimony. Thank you. Thank you so much. To mun da ji jawabin mata kamar yadda ta faɗi ga ma sauran kowa da ke nan. Sanin inda zaka sai irin ka yana da muhimmanci. Experts at this forum were unanimous. When farmers make informed decisions, productivity increases, incomes rise, and livelihoods improve. Knowledge, they say, remains the foundation of both human and economic development. According to agricultural specialists, widespread adoption of GMO crops could significantly enhance food security in Nigeria, while creating new employment opportunities along the agricultural value chain. Institutions such as the Institute for Agricultural Research are intensifying efforts to reach farmers directly, ensuring that improved seeds and farming techniques are both accessible and affordable. GMO crops, experts emphasized, are safe for consumption and pose no proven risks to humans or the environment. For many farmers at the forum, the message was clear. Setting of joy. I'm very happy for this opportunity to be here this afternoon. I say thank you. In fact, we learn a lot as we come here today. We are proud to be farmers, because be a farmer, if you are a farmer, you will learn a lot. You will suffer, but you will eat. So we learned about farming of cotton, we learned about farming of maize, we learned about farming of rice, and honestly we learned very well today. In fact, sometimes we made mistakes in farming, but as we come today, at least the more we farm our cotton, as we have learned today, to put fertilizer, to weed the farm, to make the farm clean before we plant anything. I think there's new innovation today. I have never think that I may attend this such gathering related to farmers' issues. In fact, we have been learned on how to plant maize, how to plant beans, how to plant cotton. Most of the time, farmers do things in the wrong way, and at the end of the season, they may not harvest much crops. So since we have this knowledge, we will be able to correct things in the farm, such as preparation, cutting, burning, and how to make ridges, and how to clean your crops. When you clean your crops, especially maize, in fact, at the end of the cultivation period, you'll be able to get much and much yield. So I think today I've also learned about terms of fertilizer application, which we always apply.
But I think with that is what I've actually learned. Application of the fertilizer and the BT Cowpea so that you can have low yield. And any mistake we are making, the more they come, the more they enlighten us. So we really appreciate their effort. Personally, I have learned a lot. I have been making mistakes in farming before now, and that has been affecting my yield. But now I've learned about spacing, I've learned about fertilizer application. I've also learned about the improved variety that we need to plant so that we have a robust yield. Before I started planting BT Cowpea, that is before 2023, I planted the normal circular cowpea, which popularly known as Agricultural. So we have 3 to 4 bags per hectare, after much fumigation, 7, 8, 9, 10. So it was very disappointing. I've spent a lot of chemicals, money, thread, and the yield will still be very low. But with the discovery of BT Cowpea, which was introduced to me by my mentor, Professor Abdullah Hassan of the Ahmadu Bello University, Zaria, so I embraced the BT Cowpea since I planted it at least. For my observation, the first year I got 15 bags per hectare against the 4-5 bags. Abu mai amfani na gefen wannan noma wadda jama'a suka zo daga wurare daban-daban, noma da na ku sani wadda muka sani na gargajiya, muka sani na farko masara, wake da sauran su rogo. To amma a noman masara kuwa wadda muka sani shine abin da muke noma wadda za mu ci da kanmu. Kuma noma da aka fahimtar da ni na farko da aka ce masara yadda za a yi a masa aure, kuma gaskiya na gamsu da wannan hannun tambaya a kai, an kuma nuna da za a yi ma masara aure da jan masara da kuma farin masara. Yadda za a yi a masa aure wadda zai yi zaƙi ba a ce ya koma daga ja ya koma baki ba, daga ja ya koma fari ba. Yadda zai yi zaƙi an nuna man da zai yi masa aure, na ji na gamsu nan kuma na ji daɗi. To na godiya ga Allah ya tara nan muka ji bayanai da waɗanda farfesu suka yi farfesa yi a kan dabarun noma. Da fata Ubangiji Allah ya saka alkhairi, Allah ya ba mu iko. Experts like Professor Maimuna Abdul Qadir stress that awareness campaigns must extend beyond conference halls, reaching rural communities where the impact is needed most. Actually, genetically modified crops are modified for specific threats. But basically, most of the ones we have placed, they are all high yielding. But in addition to that, if you take, for instance, TELA Maize, it is not just modified for high yield per se. That the high yield is a plus, but it is actually modified to be tolerant to drought and also to be resistant to fall armyworms and stem borers. So, if farmers are using the TELA Maize, there will be few sprays, and this will translate to what? They are saving a lot of money. And of course, at the end of the day, with their high yield is going to be what a plus, an additional income will be getting from it. And if you take, for instance, the BT Cowpea, which is known as the Sampi 20T that has been released by the Institute. If you are planting Sampi 20T, which has been modified for resistance to the Moruca insect, which can lead to 100% yield loss in the farm if it is not taken care of. So with this particular variety, which is the Sampi 20T, which is genetically transformed, the farmer also has fewer sprays. In fact, in most cases, 1 or 2 sprays, as against for normal cowpea where you have to up to about 7 to 8 sprays of chemicals. So you can see in this scenario, there is that the cost for purchasing of chemicals have been reduced, and also the risk usually associated with the use of these insecticides, the risk it goes to our health as farmers, it has been eliminated. So I believe using these new varieties, farmers stand to get high yield, and of course they can generate more income, and of course they will have less incidence of health-related diseases that are associated with using all these insecticides or other chemicals. And additionally, they are environmental friendly in the sense that these as you don't need chemicals,
of course the environment is safe, because chemicals, when they are released in the to the environment, in addition to taking care of the pests they are intended to handle, any residual chemical can have harmful effects on other beneficial organisms in the environment. And also, if for instance, if there is rain and there is a situation where some of these chemicals go into the streams or the rivers, it can of course affect even the fish in the river, and also even people who take which these rivers are their source of water. It can also have health issues. So with less use of insecticides, I believe a lot the public will gain a lot. Technologies keep on changing, depending on the time as well, and also demand by the society or the country. So conventionally, being a plant breeder, we used to apply conventional means or conventional technologies to develop crop varieties. So the scientists at the global level, they decided to go into modern biotechnology to address the issues, some of those issues. So in Nigeria, that's Institute of Agricultural Research, IAR, in collaboration with other scientists across the globe, including the Australian laboratory in Australia, that is Canberra in Australia, and also coupled with the AATF, African Agricultural Technology Foundation, is a foundation for Africa, Africa and Africans to develop crops and also distributed within the African continent. That's why we are highly in the need of it. So they use that modern technology to improve the crop. Now we have about 3 different crops that were genetically modified and released by the Institute. One is maize with 4 varieties, and it has a kind of protection against stem borer insects, which destroy the grains of the maize, and also the fall armyworm, which normally attack the maize plants and destroy it. So this maize has that kind of protection. Another protection for the maize is also kind of a tolerance to drought. When there is cessation of rain, either a terminal drought or mid-season drought, and so on and so forth. So it has tolerated to some extent. While the cowpea has a kind of protection against this pod-boring insect, which is known as Maruca vitrata. The cotton also has resistance to what? This insect, bolga. That is the worm also that is also destroying the cotton. So in general, these varieties, they were come up, and the technologies are not new. Only that people in Nigeria or in Africa will say it's new, but it's not new in the world. Even if you trace the history, you can see that the scientists of today, they use the technologies or they learn from what had happened in the history of the world. We are here to relay facts to farmers, discuss with them, show them the benefits of this crop, and most importantly, for them to be ambassadors so that when they go back to their respective communities, as you know, this forum is targeting North Central farmers. So when they go back to their communities, they can be good ambassadors of facts, not rumors. For example, someone who said when you plant TELA Maize, which is one of the biotechnology modified, one of the genetically modified crops in his field, that the field soil will be affected. We have people here today that have experienced growing TELA Maize, and they have been growing other crops subsequently in their field without the soil fertility being affected or without the health of the farmers being affected. So when we get to get farmer voices where they are telling people that I have grown this crop, I have processed this crop, then we can be able to know that these are facts and not rumors. As Nigeria continues to seek solutions to food insecurity, agricultural biotechnology presents a promising path forward. But the journey does not end here. More engagement, more education, and more collaboration will be needed to ensure that farmers are fully equipped to harness the best that science has to offer. Because when farmers succeed, the nation thrives. Wato kowa ya san amfanin auduga. Auduga ginshiki ne na haɓaka masana'antar ƙasa da tattalin arzikinta. To yanzu akwai sabon nau'in irin auduga da ake ce masa Bolgard 2, har ma a wani wurin ana cewa Bolgard 3. Wato wannan
wani auduga ne wadda yake da iya juriya wa wani tsutsa wanda yake dangin shagardi ne, yakan zo ya ta huda wannan kwallon auduga tun yana dan jariri ya rika tsotse shi ya babbata shi, har ma a wani karan zaka ga cewa ya hana haihuwan wannan 'ya'yan. To rashin haihuwan 'ya'yan manomi suka ga ya wayi gari ba shi da komai a gonar. To hanyar da manoma suka saba yi shine a yi ta feshin magani, wani lokaci a yi feshi sama da 10 har a samu shawo kan wannan tsutsa da yake jawo manoma asara. To bullo da wannan sabon iri wanda yake kare kansa daga wannan kwaro, sannan kuma a samu ingancin amfani na auduga kamar yadda aka saba, shi yasa ake yinsa. Sai kuma akwai wani sabon iri da ake ce ma na masara da ake ce masa TELA Maize. Shi wannan sanin kowa ne cewa masara a 'yan shekarun nan ya samu wani tsutsa wadda yake zuwa yana cinye ganyen, har ma ya shiga zuciyar masara ɗan ƙarami yana cinye shi, yana lalata shi. Manoma sun gane cewa suna asaran wajen kashi 40 daga cikin 100 na amfaninsu a sanadin addabar wannan tsutsa da ake kiransa fall armyworm. Wannan sabuwar masara ta TELA Maize tana iya jure kanta daga wannan tsutsa. Manoma sukan kare masararsu ne wacce ba TELA Maize ba ta hanyar feshi. To feshin nan dai kowa sani ƙarin nauyi ne na aljihun manoma, sannan kuma samun shi maganin ma ingantacce saboda gurɓace-gurɓacen da ake samu na magunguna. Gashi nan kuma abu ne da yake shafar lafiyan manomanmu a gona wajen sarrafa waɗannan feshe-feshe. To wannan sabon masara baya buƙatan wannan feshi, kuma manomi zai kwashi ɗimbin amfani daga gare shi. Genetically modified crops have seen massive adoption globally, dominant in the United States, Brazil, and Argentina. Major GM crops such as maize and cotton focus on herbicide tolerance and insecticide resistance, significantly increasing yields, boosting farmer profits, and reducing pesticide use. PBR Cowpea was developed to have inbuilt resistance to pod borer insects in cowpea, as well as TELA Maize, developed to have resistance to 2 insect pests, fall armyworm and stem borer, and also have tolerance to drought. As Nigeria continues to seek solutions to food insecurity, agricultural biotechnology presents a promising path forward. But the journey does not end here. More engagement, more education, and more collaboration will be needed to ensure that farmers are fully equipped to harness the best that science has to offer, because when farmers succeed, the nation thrives.